Father? Yes, Sanathanan sir, I'm here. Okay. Yeah, okay. I think Shivprakash and Renkan is about to join. They will be joining soon. Okay. Yeah. Will principal be available here in this meeting? Pardon? Will principal be available here? I'm not very sure. He may not be there. Okay, Father. Yeah. Right. Good morning, Dr. Renkan. Good morning, Renkan sir. Morning. Father, how are you? Good morning. Yeah, I'm good. I'm good. I'm just trying to, there was a little bit of a glitch in the morning Okay. in terms of what the students we are addressing. Therefore, I basically, Shiv is working on the other side. So, and I didn't know we were doing it on Google Meet. So I'm trying to figure out, we want to put up a presentation and Yeah, you can directly share it from there. You'll be having the sharing option. that's what I'm looking at because I'm not used to right under the menu bar, there is an arrow mark up. Present now. Present now. Yeah. You will see present now. hold on. Under the menu bar, mic, camera. Hand signal, then present now. First mic, then camera, then hand signal, raise hand, then come to present now. Oh, the hand signal? After that, fifth icon. Okay. That just click and share the entire screen. That's enough, sir. Okay. Because she will be joining soon. waiting. Yeah. And ours is at 9 o'clock. I mean, I'm talking 6:30. Yeah, here it's 6:30. Yeah. And it's for about 45 minutes. Yeah. We would do that. I mean, it was at a time when it was difficult for us to understand what was going on. Yeah. I really thought it was for the graduate students. Okay. Yeah, our graduate students admission is just going on, and we will be able to conduct their orientation in October, maybe by 12th or something. Okay, therefore this is basically for undergraduate. 2 plus 2. Yeah. They will do 2 years. Okay, that's what I mean. Anyway, we had to change all the slides and all those things. It is a little bit last minute. Okay. I don't know where the confusion happened. Okay. But we will wing it. Yeah. Shall we begin, Father? Father, Dr. Shiv is at the Yeah, let me just check. Just to make a call, Father. Yeah. Shraddha, wait a minute. Yeah, sure. We are waiting for one more guest, Dr. Shiv. Sure, sir. How many students are there? Now join around 170 or 150, 160 range. Yeah, 160 range. Oh, but the audience is about 160. Yeah. Yes. Only a few faculty. Oh, that's okay. I just wanted to know what we are addressing. Yes. Let me see why my lighting is not that good. But it's fine here. It's fine, here. Sir. It's fine. Fine. Yeah. Dr. Shiv has joined. Good evening, Dr. Shiv. Your mic is mute.
I will share the presentation. Or Dr. Rangan, are you going to share? Whichever way, because you can basically move it one from the other, isn't it? Or Sure, you want me to do? I will do it. Okay. Before that, we have a small session of introduction and things. Oh. Let's start further. Further? Yeah, we can. Shweta, most welcome, Shweta. Yeah, Please. All right, sir. Yeah. Good evening to all. As you all know, this session is conducted exclusively for BCom and BBA students to give you a broader perspective on some of the aspects related to your course. As per your schedule, today you will have a session handled by Dr. Nanda K. Rangan, the Associate Dean at Virginia Commonwealth University, USA, along with Dr. Shivaprakash Ramaswamy, VCU India Program Coordinator and Professor of Finance at VCU. Followed by a session for the introduction of CMA India, which will be handled by Mr. Jinto Sebastian, faculty on the Department of Commerce and Management. So without further delay, let's enter the proceedings of the day. Dr. Sanathanan is a dedicated teacher who has always inspired the students to achieve greater heights. He is the former head of the Department of Economics, currently serves as the academic coordinator of self-financing programs. He is also the coordinator of Devagiri VCU program. Now I invite Dr. Sanathanan to officially welcome Dr. Nanda K. Rangan and also to brief about the UG Twinning program of Bachelor of Science in Business at Virginia Commonwealth University, Richmond, USA. Over to you, sir. Thank you, Shweta. Good morning to Dr. Rangan and good evening to all others. Most beloved for Sunil Antony, the Director of Self-Financing Section, St. Jesus College, Devagiri, Professor Dr. Nanda Rangan, Associate Dean, VCU, Professor Dr. Shivaprakash A. Ramaswamy, Indian Coordinator of the VCU, colleagues and my dear young friends. Education in the world as a whole is undergoing spectacular changes owing to internationalization and a high level of flexibility in transfer programs and curriculum development. There's a clear paradigm shift in the attitude of the students to pursue higher education in abroad, especially in the US. Establishing vibrant academic tie-ups with leading universities and colleges provides students international exposure, research capabilities, and better career growth. Keeping this in mind, St. Jesus College Devagiri took a leading role to establish a beautiful collaboration with one of the leading universities of the US, the Virginia Commonwealth University. At present, we have 4 VCU degree programs, 3 PG programs and 1 UG program. I'm very happy to announce here that the UG program is open to the students of BBA honors. And very soon we are planning to have a collaboration with the BCom program also. It is not a student exchange program, rather it is a study abroad program. I repeat, study abroad program, where the degree will be exclusively awarded by the Virginia Commonwealth University. Hello friends, young friends. Are you an aspirant student to take your degree from a world-renowned university? Are you interested to work abroad and see the whole world? Here is an opportunity for you. Bachelor of Science in Business, offered by the VCU. Just fly from Devagiri to Richmond, that's all. No need of GRE, no need of GMAT, no need of TOEFL or anything, no barricade. Only thing you need is a dream and a determination. We have with us today 2 eminent personalities, scholars from the US, to give you the beauty and quality of the TWIN program. A charismatic personality, great speaker, and a good leader, Dr. Nanda Rangan, Associate Dean of International and Strategic Initiatives, School of Business, the VCU USA is available today. Listening to his words is a great opportunity for anybody to excel in life. On behalf of the St. Jesus College Devagiri and on behalf of everybody gathered in this online platform, I extend a hearty welcome to Dr. Rangan to this online meeting. Welcome, sir. Morning. I know you have lots of doubts regarding this TWIN program. I think young friends will agree with me, and all about the collaboration. All your doubts will disappear today and pave the way for your journey to the VCU. Dr. Shivaprakash Ramaswamy, the VCU India Program Coordinator and Professor of Finance, is with us today. We lovingly call him Dr. Shiv. Dr. Shiv is the finest person to clarify even the minute aspects without a tinge of doubt. Dr. Shiv, hearty welcome to this program. Welcome, sir.
Thank you. Thank you. Hearty welcome to Dr. Sunil Antony, the Director, Self-Assessment Science College Devagiri, the master brain behind this beautiful venture. I welcome Dr. Sunil Antony to this function. I extend a warm welcome to all my dear colleagues. This program is intended to fulfill the dreams of young, newly joined, smart UG students. A special welcome to all of you, and I request all the young, vibrant students here to listen seriously and clear all your doubts. I repeat, all your doubts. As a part of the study abroad program, both the professors, Dr. Rangan and Dr. Shiv, have visited St. Joseph's College Devagiri in the year 2020. It was a very, very pleasant memory for me too. Now I request Dr. Rangan and Dr. Shiv to lead this discussion, and thank you both of them, and thank you all. Thank you very much. Dr. Rangan and Dr. Shiv, please. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Go ahead, Shiv. You want to say something? I am sharing the screen. You're sharing the screen? Okay. Can you see? Yeah. Yeah, I can see. And you check with the student whether they can see the screen or not. Oh, they can. I think. Yes, yes, Yes. we can. All of you. It is clear, sir. It's clear. Okay. Thank you. Good morning. Greetings from Richmond, Virginia. I'm Nanda Rangan. I'm the Associate Dean for our international initiatives over here. We have been in the international area for the last 20 to 25 years. We have been working with Christ University in Bangalore, and we have been working with several other universities in India. This venture with St. Joseph's is fairly new to us, and the first initiative was to get the program going at the graduate level. So we started it, and I think the first year, about 7 to 8 students of yours are here, and all of them are female students who are here, and they are pursuing in 2 areas. One is our decision analytics, what we call it's an analytical area, and the other one is in the area of basically information systems, finance, but we are focusing on only 2 programs right now, economics and analytics. Okay, now currently we have roughly about 7 students. They are the first year of the program, they do the master's over at Devagiri, and the second year of the program, they come here and complete it. They get a master's degree in either economics or in analytics. Now, that is just to give you a background. VCU is a very comprehensive university. We have 33,000 students over here on the campus, and every area or every discipline in education you can think of, VCU provides. We have a medical campus and an academic campus. The medical campus consists of one of the largest and the best hospital in the state of Virginia, and all other facilities coming under health. The medical school, then we have allied sciences, we have dental, we have pharmacy, anything you can think of in the area of medicine and health sciences, that is located in a slightly different campus. It's a very large campus. It's divided into 2. One is the health sciences. The other one is the academic wing. In the academic side, we have roughly more than 80% of the students are in the academics, basically pursuing in the School of Business, School of Engineering, School of Arts and Sciences, School of Humanities.
we have every part of the program you can think of. We pretty much have it. It will be good for you to go to our website, vcu.edu, and just take a look at the programs we have. Now, I just want to talk a little bit about what we are trying to focus on the presentation today. What we're trying to do is to look at a partnership wherein what I would call 2+2. Shivavit, could you move the screen a little bit to 2+2? Okay. Excuse me, sir. Sorry to interrupt. Your audio is being interrupted. I think Shiva Prakash sir has not muted his audio. Yeah, a small echo comes up. Repeat it. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Is it clear? Yeah, Yes. It's clear perfect, now. sir. It's clear Absolutely. now. Okay, sorry about that. And what we want to look at the VCU, basically an undergraduate collaborative program. Just like we have a graduate collaborative program, we would like to initiate an undergraduate collaborative program. What, for lack of any other better name, we call it 2+2. That means the first 2 years, which will be in our system, that means 4 semesters. We are in a semester system, and the total amount of semesters would be 8 for our program, and it is 120 credit hours for the undergraduate. The first 60 credit hours you will complete in the 4 semesters at Devi. Then you come to the VCU, and you will do the last 4 semesters. That means 60 credit hours. 60 plus 60. That means we are essentially talking about roughly 15 courses, the entire program. See, over here we call it a course, whereas in your system you call it a paper. Okay? But you may have a slightly different credit system. For us, we count it as each course is 3 credit hours. So we are basically, you're taking 15, that means you're taking about 10 courses per year, 30 hours and 30 hours the final 2 years. That means you have 20 courses, basically. In the undergraduate program, what we do at VCU, of course, your program and the undergraduate program here are not exactly similar. However, we have tried to find courses which fit into the program and so that it can smoothly transition. Our program over here is the first 2 years, what we call general education. General education in the US is something which the students do not get in the high school, or if they do, then they still go through the first 2 years to give them a broad understanding of different areas of education. That you will take sociology, you'll take anthropology, you take math, you can take economics. There is a curriculum for 60 credit hours. Then the students move into the last 2 years with the major. What do they want to major in? Shiv, can you just move the slide? Okay. We have basically concentrations. You can come here, you can take any area you want. There is no, you're locked into a program, and you can change your mind in the last minute and do. The flexibility in the US system is, even after 6 months in particular trying to do in a program, if you don't like it, you can quit and then take a different major. Because sometimes you may not know exactly what you want to do. And BS, we have, all of them are Bachelor of Science. You can have accounting. However, an accounting program in the US, the accounting standards are different from the standards in India. Okay, India follows pretty much like a British standard.
In the US, the standards are different. But accounting is accounting. Eventually, you'll be able to transition from one system to other system without any difficulty. Then we have a bachelor's in what we would call business economics, which is not the traditional economics, but is a business economics. And then we would have in finance. Then we have basically in finance, but a concentration in risk management and insurance. This is basically to develop students, because the finance is now so much broadened. Insurance and risk management have become a separate kind of concentration because the tools are different, the industry is different, and the kind of training you require for is different. Then we have a program in financial technology. Financial technology is an area which is focused on what you would call actuarial science. That is basically insurance company needs actuaries. This is the highest level. Even after you take the financial technology program from us, actuarial science is divided into 9 different parts. Over a certain amount of period, you have to get that certification. It is a highly rewarding career in financial technology with actuarial science. And the other part of financial technology is we call financial engineering, which are very similar, but the career paths are different. An actuary is somebody who basically designs the insurance contracts. There is somebody, they need to mute their. Rohit, Krishna, please mute your mic. Because if anybody is typing, it just seems to reverberate on the mic over here. Okay, financial engineering primarily is the area where you design securities, where what are securities like bonds and equities, which may be at this point in time difficult for you with all the terminology. But whether you go to actual science or financial engineering, what you need to understand is at this point of time, if you're good in math, you take that area. If you're not very good at math, then these areas are not necessarily for you. In universe, these all require high levels of quantitative training. Then we have bachelor's in real estate, which is not only residential and commercial, which is a very focused area. Even though it may come under finance, it is still focused. Then we have information systems, which is primarily what I would call technology area. It's different. It is all the digital world which you're dealing with today. That would be the focus on that. Shiv, do we have any more? Okay. Then we have the area of management. Then you have in the area of management, but on entrepreneurship. Then we have international management, human resource management. Because management has become such a broad area, and within the area of management, there are several different concentrations you would go through. Then the other area is your marketing, which is now more and more is becoming quantitative. And there's an area within marketing which is called digital marketing, which has now become the focus of most marketing programs, and supply chain and analytics. So these are the 2 primary areas in marketing we deal with, and that is what we would ask you all. The best way to do is to go into the website and look at these programs, and in the first 2 years of your education at BBA, many of us would visit there.
Dr. Shiv Prakash will visit, I will visit, we will have face-to-face some of these things explained in a lot more detail. And by the time the first year of the program you would go through and get into the second year, you understand what business area is. You will get a little bit of idea what you are seeking, and you will be in a position to ask us questions on these particular areas. Today is to basically tell you, look, we have an educational platform along with St. Joseph's, which opens up the world to you. Okay, now the question is, do I really need to be educated abroad? The answer is absolutely. Today's international world, everything is international. Why? Because economies, the whole economy in the world is now pretty much spread across high-tech and low-tech. So US and the European countries do not produce a lot of things on the high. They focus on high-tech, the low-tech industries, which are anything ranging from commodities to, say, textiles, shoes. All of these are manufactured in countries from primarily Asia and Southeast Asia. Like if I look for a clothing in the US, there's nothing they make. They don't make shoes, they don't make clothing, they don't make it. Everything is from either India, China, Southeast Asia, like Sri Lanka, Malaysia. These are all the countries from which all of these are imported. So when you have this kind of technology dividing, no single country can basically afford to be able to do everything. Therefore, what is the game? The game is saying that, look, if the industry is diversified, the human resource has to be diversified. You need all kinds of people. It's not that the global firms basically now run teams of employees from around the world. Somebody who understands the Indian market, somebody who understands the European market, somebody who understands the Southeast Asia market, somebody who's focused in China. They require all of these people to come together with the specializations. Somebody in finance, somebody in strategy, they all work as a group. So what you need to understand is not only that you bring your cultural and other kinds of basically innate talent with you, but you have to become a global citizen. That means I understand the globe, I understand other countries, I understand other cultures, I can relate with them, understand them, and they can relate with me irrespective of our culture, language, everything. Globally, we finally get connected under only one, basically, for lack of any other term, basically saying that, look, one denomination. That is basically saying that, look, we are all in the business. And that particular business is to say, how do I maximize the wealth for these firms? When they maximize the wealth for these firms, it basically gets into the economy, it triggers growth. When economies grow, income grows. When income grows, prosperity in the economy, people's lives and their quality of life is tremendously improved. This is the game globally is played by every country because specialization has become very, very important. And that's why countries have trade. And you are a human resource in the trade.
Like we say, why do we need to be specialized? When you come to the business school and start taking economics and all those things, the first concept they talk about is basically something called guns and butter. Say high-tech economies make guns very well. Other economies make butter very well. That means cost-wise. So for economies which are advanced, they benefit by having a higher scale to produce guns, and the economies which are different, they have specialized in making butter. So the question is, why should everybody make butter and guns? So if I can make guns and I can make good ones at a cheaper price than you, I give you guns, you give me butter. That's where basically the trade starts. When you start trading, then a complete new economy around the trading grows. That means I need transfer of information between two economies. I need transfer of money between the two economies. I need to transition between two cultures. I need to have the educational system streamlined. That's what we are doing now with Antony, is the educational system. I need to basically harmonize in lots and lots and parts and pieces between the two economies. That's exactly why we need global citizens. Therefore, if we don't start today at the undergraduate level, India and the US and other countries may never achieve it. Just taking the master's students and everything, that is one part of the equation. Now, everybody, starting with undergraduate, will have to understand the global economy, have to understand what their role is, what their country's role is, and how you can elevate the standard of living for everybody. And in this venture, we want to say that, like, okay, what do I do? You get prepared for the first 2 years, and the final 2 years you do here. In order to promote this, you will get a lot of support from both institutions. Father Sunil and the rest of your folks over there, and Dr. Ramaswamy will support the student at each step and every day. St. Joseph generally, for just like the graduate students, they prepare them with a well-designed training program. They will do the same thing. And I will participate during the training too. And VCU team will orient students living in the US. It is different. And the rest of it, travel, all of those will be taken care of, and you will be assisted at every stage of what you're supposed to do. And then when you come here, it'll be a very smooth transition. You know what you're expecting. Okay, Shiv, just move the next one. Okay, there is always a question today. It's all COVID. What's going to happen in the COVID? Right now, in the US and all over the globe, it is the Delta variant which is predominant and which has created a lot of fear all over the globe. It appears right now it is getting to be under control primarily because the amount of vaccination. The US is right now close to 60 to 70% fully vaccinated people. But you're talking about 30% of the people, if they're still not vaccinated, those people can spread this. In India, I believe vaccinations are happening rapidly now. It's been increased so phenomenally. They are expecting by December this year and the beginning of next year, they would have vaccinated enough people. The whole idea is to be able to get some level of immunity
across the globe to be able to travel so that we can fight this. By the time I think you all would be in the campus, say 2 years since, it is my hope and prayer that COVID is not anymore in our life. And that's what the expectation is. That's what we are trying to do. Right now, there are 74 students because we have Christ University and St. Joseph's combined in the program. We have 74 students currently in the campus. And if anybody wants to know something, I would wish that you would talk to these students and we can arrange a meeting for any of them with the 78 students from Devagiri campus or from the Christ campus to talk with these students so that it's not what we say, it is what they say. Students from our program finally become the ambassadors for our program. So you hear from us, you will get an opportunity to hear from them. Okay, Shiv, is it now? Okay, the last one is, I wanted to focus on this, is what do I do? I graduate from VCU. Do I get a job? You can either do a master's program continuously because we have a program which is already a joint program with VCU. You can move from undergraduate to graduate. Or you can go to the job market. Our students, I'm talking about students who come from Christ primarily. That's for whom we have our data on their placements. 50% of the students generally don't go back to India. They stay in the US, they are all employed. And the 50% who go back to India for various reasons. Some of them get really good jobs in India because multinational companies now all over the world are there, and they would look for somebody who's trained with a US degree. Like we talk about KPMG Global Services, Wells Fargo. They all have branches in India. What do they look for? They want somebody with a US degree. That's their first preference. So you have some of the students have taken off from here, gone to India, and they work for these companies in India. You have Oracle, Amazon is in India. All of these are basically US firms which have got a position in India, not only the US. And many of the students get a job here, get trained, and sent back to India. And similarly, there are students who are in India and then they are sent to US. So it is basically Salesforce is in India. Moody's Analytics, which is basically a bond rating company, Accenture, all of these have positions in India and the US. So I would basically say that, look, the opportunities are in front of you. It's for you to open up your world and then grab these opportunities. So what we can do is, like your institution, your dean, Father Antony, myself, and that we all can only cut a path for you. We can only guide you. But it's up to you to grab it and take this opportunity. It's more than a job. It changes you. You dramatically change as a person. You become a different person because you see the world, you open the windows, and you can see every part of it. Then you become somebody who can relate. It actually not only in the educational and job-wise, personally to you, it enriches your life. And that's what I think this collaborative
basically initiative is attempting to do. And like Father Antony, other people have visited the US and they know what the school is. And we will send you a video of what our campus, everything is. Dr. Prakash will share and you can basically work on that. And now let me yield the floor to Shiv or anybody. I will be happy to answer any questions you all have. And if I don't have an answer ready for you, Dr. Shiv Prakash can answer that. Yes, Dr. Sanathanan, or whoever wants to take over. Yes. Dr. Shiv, are you going to speak a few words? Sir, your mic is mute, sir. As my senior colleague, Dr. Nandarangan, Associate Dean, Senior Associate Dean, has spoken in an extremely powerful way that why we should study abroad. Now, I understand that studying abroad is going to be expensive because you have to stay in the USA for 2 years. You have to stay in the hostel and your food expenses and your college tuition fee for the 3rd and 4th year. Because the UG program in India is 3 years degree program, whereas in the US, the UG program is a 4-year degree program. So therefore you will do 2 years here and 2 years there. So it is expensive, I understand. Now, if you have a family background and if you can afford, I think it makes a lot of sense to grab this opportunity to experience the international culture, international education system, 2 education systems, one from India and one from US, and meet with other students from all over the globe, because VCU invites students from all over the globe, many countries. So you will meet students from Africa, Russia, Eastern Europe, China predominantly, Far East, Singapore, Middle East, a lot of students come. So when we meet them and we interact with them, and when we look back about our country, our own home, our own state, our own country looks different to us. Because now we have seen and experienced the world, and from that experience, we are seeing our own country. That is why people say that once you leave the shores of the country, you will never return to the country. It does not mean you don't come back to India, but you are a changed person. The person who has left will not come back to India. A changed person comes back to India. So that experience, apart from the degree you get, a globally recognized degree, is immensely valuable. That experience stays with you lifelong. Nobody can take it from you. So that is the opportunity a program 2+2 twinning program provides. It provides you at an young age of UG program, where your minds are still open, where you are open to new experiences, new information, new learning. We all went to US after our PG,
And by that time, our mind has settled down on several fronts. You are in the right time to experience this. Now, as Dr. Rangan said, in the 2+2 program, we don't insist on GRE, GMAT, TOEFL, or any other English language qualification exams from you. All that you have to do is in the first 2 years at Devagiri, focus on academics, do well in all the subjects, get a good GPA, CGPA. That is good enough. So if you get a good CGPA in St. Joseph's College, Devagiri, then it is an assurance to VCU that you are a good, academically good student. So they would like to take you. That is one point, what you do. And during the first 2 years of a team, including Father Sunil, myself, and Sanathanan, everywhere, Dr. Sanathanan, many other people come in to help you step by step. That is another benefit of going through partnership program like St. Joseph Devagiri, because a lot of help comes to you from people who have seen, travel, share with you. You are guided at every stage. Third advantage is you are going with a group of students. You will never be alone, be it a girl or a boy student. Parents need not worry because they are going with a group. And they are taken care by 2 university officials who know each other. Father Sunil has visited VCU more than twice. Dr. Rangan has visited India several times. I have visited US several times. So we know both sides. So when we speak, we guide you properly. That is one of the things. Now, some of the questions which came across now, I will go briefly to answer. I know we have time till, Father, what time we have to finish? Mic is mute. Yeah, it's up to 7:15, but if you want, we can take it more, maybe. I think we can finish. Now, the stay back period in the USA. What is the stay back period in USA is question asked by Mr. Sanjay P. Now, the stay back in the USA means what? I will explain. You are going to USA for the purpose of education. And the visa granted to you for education is called F1 visa, or also called as student visa. Now, under student visa, you are there for education, not for working, because working visa is different. It is called H1B visa. So, when we say stay back period under F1 visa, you can, after completion of your degree, you can stay there for 1 year. Or then you can take up a project paid internship after your degree for 1 year. If it is in the technology area, like you take the specialization in information systems or financial technology, then you can extend your stay back for another 2 years. So stay back period for the social sciences is 1 year. Stay back period for the technology area like information systems, financial technology is 2 years plus. That is the answer. I hope I answered Sanjay's question. Now, Divya wants to know. Yeah. Can I add something over here? Absolutely. Yes. They need to understand there's something called in the US STEM programs. Science, technology, engineering, and mathematics. People who have this background, the programs which support, which are called STEM programs, if you graduate from that, you get to stay here close to 30 months. If a firm hires you under the STEM for 30 months, the likelihood of they sponsoring and keeping you in the company is very, very, very high.
So STEM programs, we are actually working with St. Joseph's primarily on the areas of STEM program right now. Go ahead. And then let me answer one question. You jumped that I do not know what that is. There's somebody, Anna, will offline classes start soon? The answer is no. The first 2 years are face-to-face in India, in the Vcu. Then the last 2 years are face-to-face in the US, in Richmond. Therefore, offline, this thing it's not in the cards right now, unless something dramatically happens that we are all under COVID, nobody can travel anywhere or anything, which I don't foresee. That's the only time there may be some offline class. Yeah, Dr. Rangan, offline means traditional classroom sessions and online is distance mode. Yeah. So, yeah, Dr. Rangan is right. So, offline classes means the regular classes will stop. Yes. Okay. Yeah. Offline, yeah, that's right. Dr. Rangan said, explain. It's the difference between offline and online. Now, BCom professional students, can they take advantage of this program? For the Sunil, I request you to answer. Okay. As of now, we have BBA honors, Bachelor in Business Administration honors, in which we have the twinning program. But we know all BCom and BBA programs come under the same umbrella. So if any student who are admitted in any other program as of now is really interested in this twinning program, we have an option to change to BBA honors and then make use of this facility. So if anyone is interested, they can just meet either Dr. Sanathanan or me. They can contact, and in next 2 weeks' time, we will have the option to shift. As of now, we have the training only for BBA honors, since the curriculum mapping and everything is done with BBA honors. Thank you, Father. About the fee structure, in the US, I assume the fee structure question by Aishwarya, and the fee structure in the US for the UG programs is typically $12,000 to $13,000 per semester is the tuition fee, and another $6,000 to $7,000 is the living and the hostel fee. So I assume that a year in the US costs about $40,000, all inclusive of tuition, living, textbooks, insurance, and everything. So that is the general fee structure in the US. The only thing is you don't have to pay for 4 years there. The advantage is you can get the same degree by paying for 2 years. Then we have Dr. Steve. Yes. And Dr. Steve, yeah. Along with that, along with the fee structure or the cost part, I think we should also mention what they would be able to earn as part of part-time work, part-time job. Oh, yes, thank you for that. As a student in the US under F1 visa, you can take up a study, earn while you learn kind of job, part-time job we call. It is also called as campus job. Now, the campus job is something which you can take in the evening hours or when there are no classes. Generally, students are allowed to work in the university itself, not outside the university. And they are allowed to work about 20 hours per week. The full time is 40 hours. The maximum students can work is 20 hours per week. So many international students apply. There are positions in the university. They advertise, they apply and work. So when students take up the job, it probably makes up for their living expenses. So they can
pay for their living expenses, mess bill and other living expenses from the job. So it reduces your financial burden if somebody wants it. That is a good option one can consider. Then what are the basis of the selection in the university? Now, Sakshi wants to know about the selection process, hostel facility and hostel. I will explain the hostel and hostel facility, and then I will leave the selection to for the Sunil. I will also join. Hostel is in the VCU, is a university hostel. All the students stay very well secured, very well arranged hostel, university hostel. Each hostel room is like a 2 to 3 bedroom apartment, and each bedroom there will be 2 students stay. There will be a kitchen, there will be a living room, so students are allowed to cook their meal. If you are from India, you can, if your roommates are from India, you can cook an Indian meal because you are away. So those facilities are available. Hostel facilities provided to all the students. I will yield to Dr. Rangan, who knows best, and he will pitch it. Yes, sir. You're muted. Muted. Yeah. Okay. I wanted to add, Shiv, to what you're saying is, it'll be good that we have videos of all of these. We can send it, and I would ask Father Sunil to basically, wherever you have an opportunity with the students, just to put the entire video. It'll talk about Richmond, it'll talk about the VCU, it'll talk about the hostel facilities, everything, where you can visually see all of those to understand where they're going to be. It is always that it adds a dimension which we cannot get the same kind of feedback like we talking about it. When you see it, you know what you're getting, where you will be what. And today we did not do it because, excuse me, we had only 45 minutes for this presentation. We want to introduce what the 2+2 program was for everything else, rather than having these videos because they occupy time. But we will be glad to send it wherever you have opportunity. I think you should do. These facilities are absolutely modern facilities. They are very, very good. And other thing is to basically talk to the students who are here from their degree in the US. That would be a good way to connect the students. It need not have to be done right now, but over the period where students can basically gain knowledge about what is all about. I yield this thing to Shiv again. Go ahead, Shiv. Shiv, please unmute yourself. Yeah. Okay, let me just answer the question. The next one, is there a placement facility from VCU itself? The answer is yes. But you have to understand that you are a foreign student. Foreign students are viewed differently because of your immigration status. But you can go to all the what we call job fairs, which will be within the school. And there will be 100 firms coming on the same day. They will all hold like a small table each given to each university. It'll be in a big hall. So students go from one to the other. They talk to different firms, and you are basically introducing yourself. It's like a mini interview. So the employer there itself basically can shortlist people, and that's what happens. There are already students from in our master's program right now. They are interviewing at the job fairs, and students from what I talked about, the technology kind of programs, already have 2 or 3 interviews going on. So it is available, but the nature of that is different from
for the domestic students. But you will all be in the same pool. Okay, let me just, yield the floor to Dr. Shiprakash. Shiv, please unmute. In terms of the selection process from the VCU side, VCU looks for a consistent academic background. You need not be 90% plus, but if you have a consistent, first class kind of performance, that will be great. The reason being that if you are consistent in St. Joseph's College, Devagiri, VCU assumes that you can successfully complete the remaining 2 years in VCU. After all, universities want the students to be successful. So that is one check the university does from the VCU side. From the visa perspective, because all of you have to be facilitated for visa, I think the financial background, your ability to support your education, the visa in the USA is important, because visa interviewing officers will check whether a student applicant has enough capability to support oneself in the 2 years in the USA. So that because they check, we also check with the students, so that before sending the visa for the visa interview, we check. So that is another point we look for while selection. Now, from the St. Joseph's College Devagiri side, if there is any other criteria, I would like Father Sunil to add these two services. Yeah. As Shiv rightly mentioned, we will also keep a criteria of consistent academic performance, and we have also made a cutoff in the your +2 program, +2, and then also there will be a cutoff set in the first 4 semesters. Along with that, Devagiri will be providing, apart from your normal courses in the 4 semesters, there's a training package for 2 years. Different kinds of training, maybe soft skill, again, technical skills, all those included there. So you have to get through, it's compulsory that you should attend those training and you should get through that one. These are the 2 basic selection criteria based on which we make the decision. Shiv, you're unmute. Mohammed Zaif and the Nafia Sarin wants to know BCom students, can they take advantage? Yeah, it's already answered, right? Yes, sir. Okay. BCom is allowed. That's good. There is a question by Jinsey Thomas. I thought we have answered the approximate expenses in the present condition in the US. I don't know what that means. Could you please give an idea about approximate? I thought you had already given that number. Yeah, I think it is roughly you can budget $40,000 per year. That is the standard across the universities in the US. The benefit is that you are going to do it for 2 years, not for the 4 years. And then, as Father Sunil said, if there is an opportunity to work on the campus during the period, these are the visa expectations. Like visa officers will ask whether you are capable of spending or providing that kind of support. But once you go there, you may not spend all, or sometimes you may have a campus job, so you will earn something. But yeah, that's right. Yes, yeah. Yeah, I just want to add that the students who already went to US this year from Devagiri, except 2, all of them got part-time job in the campus, and only 2 remaining, and they just postponed it. They actually don't want to get into the part-time job as of now. That's why they didn't apply for it. All others got part-time job. Okay, That's good. That's good. that's Let me add something over here.
students who get the jobs in the campus are people who are skilled. During our program over here, when they would be training, I think she would introduce some of the skill set programs. We have something on Excel. We have, see your technical skills on software, and all of those are what really give you an opportunity to work in the campus. If you say that, look, I have extraordinary skills in Excel, there are so many jobs in the campus people need to do. And these skill sets, we will have several skill set modules during the training of the students. And most of it, Dr. Shiv and many of my colleagues will do. And there are things in which soft skills I can come and we will make presentations along with my colleagues so that they get prepared when they come here. Are there opportunities? We have to create those opportunities for the students by providing adequate training. There is somebody's TV or something is on. Everybody needs to mute. Okay? So, I mean, Shiv, you want to add something to this? Unmute. Thank you for bringing that point. Whenever there is an opportunity, we have trained the students before going. Even the Degree students who went this year, they were trained by Degree St. Joseph's College on certain etiquette and the packages in statistics and the technology. In added on that, VCU, as part of the VCU program, we took them through a strong Excel, R, and Python program. So, as Father just shared, this combined effort of St. Joseph's and VCU of preparing students before they leave has shown the results that those who wanted to get a job on the campus have gotten the job. Now, what I am saying is help is always there, both from Degree side and VCU side. You got to be open-minded to receive the help. If you think US is only there as like a limelight, like the place to enjoy, that is different. But if you are a serious student wanting to take a job on the campus and get a good job, then you have to make use of all these extra facilities provided by Degree and VCU. That's the benefit of the joint partnership program. I think this is a very unique joint program where both universities are so much invested on the students. And anybody wanting to take benefit of this, they will get a full benefit of the efforts made by both universities. Thank you, Father, for this wonderful opportunity. I will leave it to Dr. Rangan to say the final word of thank you. There is one more question, shall I, in the Sure. chat box? I think I should clear that one. Chosen BBA honors, is it compulsory that he or she should study the last 2 years at VCU? No, actually you have the option. Students have the option and there is a selection from the side of the institution. All other students who are not chosen for this VCU program will be completing their BBA honors in 3 years. But those students who opt for VCU twinning will be completing their undergraduate program in 4 years. That is 2 + 2. That's because in US education system, the undergraduate program is for 4 years. Okay, Father. Thank you. Okay, right. Dr. Rangan, would you like to say thank you, final word? In closing, I would like to say that I would want to thank Dr. Sanathanan, Shweta Prem Kumar, Father Sunil for giving us this opportunity. And I want to really thank all the 140 students or 50 students
who are in the audience whom I cannot see. But nonetheless, I want to thank everybody. We are grateful for this opportunity. And what is the interest of VCU here? What is the interest? VCU wants international students. Why? Diversity. We want global citizens. And what is the end product of this, of all this venture we are trying to do? You're looking at one. I'm from India. My roots are from India. I'm here. I've not been here for the last 1 or 2 years. This is my 43rd year in the US. I'm not saying that you got to come here and stay here, because that was the opportunities during those times. Today, you can go anywhere. You can have a life as a global citizen anywhere in the world. So the opportunities are there. It has changed. And I wanted to basically been working with Father Sunil for quite some time. And one person which we did not mention is Father Thomas Teckel. And Father Thomas Teckel and I go a long way. And this is something he worked with me and Shiv to bring this program. And he was the catalyst, and Father Sunil took the baton and ran away with it. And I'm so glad that we were able to put this program together. And the first students from Devagiri who are here are wonderful. They're great students. I hope we will be able to develop this program into a bigger one, and very focused programs we provide for your students, so that this particular collaborative work is successful. And at this point of time, I'm very optimistic, given what the students we have got right now. And grateful to you, Father Sunil. And then we have the opportunity now to work with Dr. Sanathanan. Thank you. And for the wonderful introduction by Ms. Prem Kumar, I would now yield the floor to Father and Dr. Sanathanan. Thank you. Yeah. Yeah. Over to Shweta. Okay, sir, Sanathanan, sir. Before Seda is going to next session, I just want to convey just one message to my young students here who are doing their BBA honors. My dear young friends, I have a quote in my mind: opportunities arises very rarely. Grab it bravely. I repeat the word: opportunities arises rarely. Grab it bravely. The platform is open to you. You can think today night and decide you want to fly the entire world. It's a great opportunity for you. Thank you. Thank you so much. Over to Shweta. You're muted. You're muted. I'm sorry. So thank you very much, Dr. Nandarangan and Dr. Shivaprakash Ramaswamy, for familiarizing our students with the VCU University, and also for making them understand that they should never settle for anything low. I'm sure they must be really excited to join the twinning program by now. So thank you once again for the wonderful session. Thank you. Thank you, Professor Rangan, and also Shiv. We will be moving on to the next session, and we will again, we look forward to see again with the postgraduate students, the graduate students here very soon. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you very much. So next session will be handled by Mr. Jinto Sebastian, the faculty on Department of Commerce and Management. So the session is on the introduction of CMA India. Over to you, sir. Thank you, Shweta, for introducing me. Respected Director Father Sunil, dear Sanathanan sir, Academic Coordinator, dear teachers, dear parents, my dear students. Okay. So I think the students present here
taken admission either in BBA or in BCom. So നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് ഈ വേറെ ഡിലേമ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു. ഗ്രാജുവേഷൻ ഓർ ടു ടേക്ക് എ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ്. ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ BBA BCom പോലുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ CMA CA ACCA തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ അല്ലെ. രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ അതർ, ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ്. സോ ഈ ഒരു ഡിലേമ നമ്മൾ പലരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. സോ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ദേവഗിരി ഈസ് ഹിയർ ടു റിസോൾവ് യുവർ ഡിലേമ. ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയാണ്. സോ the college is giving an opportunity to do a professional course along with your graduation. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല ഫേമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ CMA ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയെക്കുറിച്ചാണ്, പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ ടൈപ്പ് വിത്ത് ദ CMA കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ചാപ്റ്റർ. അവരാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 വർഷത്തോളമായി അവരിവിടെ ഈ CMA പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആം ഇൻവൈറ്റിംഗ് റെസ്പെക്റ്റഡ് CMA അനസ് സാർ നമ്മളോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. CMA Anas K, he is an associate member of the Institute of Cost Accountants of India and also an elected member to the managing committee of the Kozhikode Malappuram chapter of ICAI. He is also currently serving as the secretary of the chapter. He is also a practicing cost accountant profession, and he is also a postgraduate and UGC NET qualified person. So I am inviting respected Anas sir to conduct the seminar. Please take over, Anas sir. Good evening. കേൾക്കാമോ? Yes sir, sure sir, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Yes. Okay. Respected Sunil sir, to faculty members, ഇത്തരത്തിൽ കോഴിക്കോട് സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ BCom BBA വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലുള്ള ഒരു വോയിസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയ എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസസ് 2 കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സാർ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? യാ, ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ദേവഗിരി കോളേജ് നമ്മുടെ BCom BBA ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനാണ് നമ്മൾ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളെ സമയം എടുക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാവും ഉചിതം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഒരു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലസ് ടു ആണ് അവന്റെ ലൈഫിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. കാരണം ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കോമൺ സെൻസിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അതല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് 10th വരെ എന്താണോ പഠിച്ചത് അതിന്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് അവൻ +1 +2 പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ 8, 9, 10 ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയാലും. അതേ സബ്ജക്റ്റിന് തുടർച്ചയാണ് അവൻ +1 +2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ 8, 9, 10 ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഹിസ്റ്ററി, ജിയോഗ്രഫി ഇതുപോലത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് അവൻ +1 +2 പഠിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങൾ പോലത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ +1 +2 പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടൻസി, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പോലത്തെയുള്ള ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ +1 +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
Sir, not audible. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയില് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച്, പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കൊമേഴ്സ് വിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ, ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സ്. പ്രധാനമായും ഇതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കോളേജ് വിദ്യകൾ There is echo, sir. Still echo is there? Yeah, echo is there, sir. There are some cross-link there. Can you please check there? No, is not there. Audible. Hello? Try, sir. Please try. ഈ കോമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ സ്ഥാപിതമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള Sir, your voice is breaking. Sir, I think there is some issue there. So, please check that. Voice Is it because breaking, yeah. Voice breaking? I think Yeah, lack of connection or something like that. A poor web connectivity. ആൻഡ് ഓൾസോ രണ്ട് ഡിവൈസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിലും ഒന്നിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിലും എക്കോ വരും. രണ്ട് ഡിവൈസ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂ സ്വല്പം ഉണ്ട്, ഒന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്താൽ നന്നായി. ഓക്കെ സാർ. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 3 കോഴ്സുകളാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി, കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി, അതുപോലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് എന്ന കോഴ്സുകൾ. ഈ 3 കോഴ്സിന് പ്രത്യേകത, ഈ 3 കോഴ്സും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പവർ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ 3 കോഴ്സിന്റെയും പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്ത്യയിലെ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏക അധികാരമുള്ളത് CMA എന്നുള്ള കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നുള്ള കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം CS കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ എന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നോർമലി ഈ കോഴ്സിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ നമുക്കറിയാം സയൻസ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലസ് 2 സയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നെങ്കിൽ MBBSലേക്ക് പോകും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു BTechലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, MBBS കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ആസ് എൻ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറായിട്ട് അവർക്ക് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലിനിക്ക് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആരുടെയും അണ്ടർ ഒരു എംപ്ലോയി ആയി പോവാതെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള CAയും CMAയും CS ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലോ പബ്ലിക് കമ്പനിയിലോ ആസ് എൻ എംപ്ലോയി, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോലിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഓഫീസ് ഇട്ടിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് CMA, അതായത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന CMA കോഴ്സ് ഇസ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ICA. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 1959 കേന്ദ്ര പാർലമെന്റ് ആക്ടിനാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ICA
എന്നുള്ള ബോഡിയാണ്, കൊൽക്കത്ത ബേസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് ഈ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ 4 റീജിയനായി തരംതിരിക്കും. സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, അങ്ങനെ 4 റീജിയനായി തരംതിരിക്കുകയും ഓരോ ജില്ലയ്ക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റിന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ചാപ്റ്റർ. അവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോഴ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ CMA കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന കോഴ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻട്രിയാണ് കോഴ്സിലേക്കുള്ളത്. ഒന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ റൂട്ട്, മറ്റൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി റൂട്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ റൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് +2 കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് അവനക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ, അതുപോലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ദെൻ ഫൈനൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അവനക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫൗണ്ടേഷന്റെ +2 കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യണം, ദെൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ചെയ്യണം, ദെൻ ഫൈനൽ ചെയ്യണം. ഫൈനൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് 15 മാസത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാം. അതേസമയം ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്നൊരു സ്കീമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം, ദെൻ ഫൈനൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ 15 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു +2, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ BCom BBA ആണ്, എല്ലാവരും +2 കഴിഞ്ഞ് വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള കോഴ്സാണ്, CMA ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 10th പാസ്സായാൽ മതി. 10th പാസ്സായാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. CMA ഫൗണ്ടേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് 10th പാസ്സായാൽ മതി. ബട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്ത് പാസ്സായിരിക്കണം? +2 എക്സാം പാസ്സായിരിക്കണം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ +2 എക്സാം പാസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും? CMA ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇനി ഈ CMA ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയാലും CMA ഫൈനൽ ആയാലും ഇയർലി 2 ടൈംസ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. 2 ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജൂണിലും എല്ലാ ഡിസംബറിലും എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജൂണിലെ എക്സാം ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന ജാനുവരി ഉണ്ട്. ജാനുവരി 31 മുന്നേ നമ്മൾ കോഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2022 ജൂണിലെയാണ് നമ്മൾ CMA ഫൗണ്ടേഷൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2022 ജനുവരി 31 മുന്നേ നമ്മൾ കോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ 2022 ഡിസംബറിലാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് CMA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2022 ജൂലൈ 31 മുന്നേ കോഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ഇനി അതിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക്. CMA ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിക്കാൻ ഞാൻ CMA കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ആ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. കാരണം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ വരുത്തുക എന്ന രീതിയിലാണ്. അവിടെ 4 സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിലൊരു എബോവ് 50% നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പേപ്പർ നമ്പർ 1. ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ +2 പഠിച്ചിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും ആണ്. 2 പേപ്പറും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് 100 മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എക്സാമിന്. 100 മാർക്ക്. സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ്, ഇത് നിങ്ങൾ +2 വരെ പഠിക്കാത്തൊരു സബ്ജക്ട്, പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ബിസിനസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 60% മാർക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് 40%. അതുപോലെ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ എക്കണോമിക്സ് 50%, മാനേജ്മെന്റ് 50%. ടോട്ടൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും 100 മാർക്ക് വീതമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരാം. അതിൽ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ 400 മാർക്കിന് എക്സാം വരും. 200 മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും. 50% മാർക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പൊ 2-3 ടേമുകളായിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്
ഓൺലൈൻ മോഡിലാണ്. ഓൺലൈൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 100% MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നോ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക്. അതായത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യൂല, നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് കുറയില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 2 മാർക്ക് വീതമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ പിന്നെ 4 തന്നിട്ട് 1 സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത്. നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഇതാണ് ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി പാസ്സാവണം, അല്ലെങ്കിൽ CA ഇന്റർ പാസ്സാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലീവ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പഠിക്കാനുള്ളത് 8 സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. 8 സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ, ഡിഗ്രിക്ക് സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്ന് പറയും. ഈ ഗ്രൂപ്പ് 1 4 സബ്ജക്റ്റും ഗ്രൂപ്പ് 2 4 സബ്ജക്റ്റും. ഗ്രൂപ്പ് 1 ഇതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്, ലോസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ്, മീൻസ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതിയാണുള്ളത്. അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് 2 4 സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അവിടെയും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും 100 മാർക്കിനാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല വരുന്നത്. തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും, പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഓരോ പേപ്പേഴ്സിനും 100 മാർക്ക് വീതം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 400 മാർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാം ഉണ്ടാവും. അതിൽ 200 മാർക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി അതല്ല 8 പേപ്പേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 800 400 മാർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും. ക്വാളിഫൈങ് പിന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50% മാർക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഇനി ഇതിന് ശേഷം CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യാനുള്ളത് CMA ഫൈനലാണ്. CMA തന്നെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് 4 സബ്ജക്റ്റാണ്. 100 മാർക്ക് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അങ്ങനെ ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മള് CMA അതിന്റെ 4ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ 15 ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് കമ്പനി. Sir, again your voice is breaking. Sir, your voice is breaking. Again, the issue is there. Please check once again. ഓക്കെ സാർ. സോ നമ്മുടെ ഫൈനലിൽ പോലെ പഠിക്കുന്നു. ആ പഠിക്കുന്നതോട് കൂടി 15 കൂടി ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി. Sir, not clear. Still breaking. Yes, sir. Hello. But no. Hello. Okay, okay, go ahead. Sir, voice is breaking. പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പം ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Hello. Yeah, let's continue, please. Okay. Okay. അങ്ങനെ നമ്മള് 15 മാസം ട്രെയിനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഈ CMA ഫൈനൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ CMA ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി മാറും. ഓക്കെ, 15 മാസം ട്രെയിനിങ്ങും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും എക്സ്പീരിയൻസും കൺസിഡർ ചെയ്ത് 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ACMA ഡെസിഗ്നേഷൻ മെമ്പറായി മാറും. 5 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ FCMA ഫെലോ മെമ്പറായി മാറും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ലെവലിൽ വരുന്നത്. അതല്ല, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ CMA ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അനന്തമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ CMA ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ CS കോഴ്സിന് കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോഴ്സിലെ ഒരു 60% മീൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള
16 പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 6 പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷൻ ആണ്. 6 പേപ്പർ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ACCA നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് CMA ഫൈനൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി ആയിട്ടുള്ള സിമ, ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നുള്ള UK ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ, ആ സിമയിലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലെവൽ എക്സാം മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്പിയർ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ CGMA ആവണമെങ്കിൽ, സർട്ടിഫൈഡ് ഗ്ലോബൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവണമെങ്കിൽ CMA ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ലെവലുള്ള ഒരു എക്സാം മാത്രം അപ്പിയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല CMA ഫൈനൽ ഇപ്പോൾ ആസ് പെർ UGC പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ CMA ഫൈനൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. അതുപോലെ CMA ഫൈനൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നെറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനന്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുപോലെ PhD നമുക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് PhDക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ BTech പിന്നെ MBBS ഒരു 10 സെമസ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ BTechന് ഒരു 10 സെമസ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 6 സെമസ്റ്റർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെന്ന് കരുതിയാൽ സെമി ക്വാളിഫൈഡ് BTech എന്ന് എവിടെയും പറയില്ല. ബട്ട് നിങ്ങൾ CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സെമി ക്വാളിഫൈഡ് CMA എന്നാണ് പറയുക. നിങ്ങൾ PSCയുടെ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. സെമി ക്വാളിഫൈഡ് CMA ഓർ CA എന്നാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾ സെമി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് പവർ കിട്ടുന്ന കോഴ്സാണ് CMA എന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേവഗിരി കോളേജിൽ നമ്മളെ ഒരു ബാച്ച് ഇപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ തവണ വന്ന പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ട് പാസ്സായി. ഇനി അവർ അടുത്ത ഇന്ററിലേക്ക് പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് കോളേജ് അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷനിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള, അത് മാത്രമല്ല വിദേശ കോഴ്സുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഈ പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇന്ത്യൻ CMAയോട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് Your voice is breaking. Again, the issue is coming. Hello, is it okay now? It's okay. It's okay. Sir. Okay. നമ്മൾ CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 3 ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, SAP കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ലെവലിലേക്ക് കോഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 3 ആഡ് ഓൺ കോഴ്സും കൂടി ഇപ്പോൾ CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൂടെ പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിലുപരി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെ, പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ, ഇതിന്റെ എക്സാം എങ്ങനെ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Any questions, please? Either you can ask directly or you can put in the message box, please. അനസ്, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ CMA ഇന്ത്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാല്യൂബിൾ വേൾഡ് വൈഡ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ആതിര. ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം നമ്മുടെ CMA ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അറിയുന്ന ഒത്തിരി പേര് CMA ഇന്ത്യ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേര് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഇനി നിങ്ങൾക്ക്
ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ഒന്നുകൂടി പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് രാജ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളത് ഈക്വലന്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Excuse me, sir. Tell me. Please. നമ്മൾ ഈ CA-ന്റെ ഒക്കെ ഒരു പേപ്പർ എഴുതി ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതി എടുക്കണം എന്നുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ CMAക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതായത് ഇതിന്റെ രീതി വരുന്നത്, ഇതിൽ 2 രീതി. ഒന്ന് പേപ്പർ മിനിമം, മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മിനിമം എന്ന് പറയും. പേപ്പർ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ മിനിമം ഇത്ര മാർക്ക് വേണം. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4 സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, 4 പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവാം. ഓരോ പേപ്പർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ മിനിമം 40% മാർക്ക് വേണം. ഓക്കെ, അതേസമയം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് 50% മാർക്ക് വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 1 ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും 40 മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു. മീൻസ് 4 × 40 160 ആവുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ എത്ര വേണം? നമുക്ക് 200 വേണം. എല്ലാ 3 സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ 40 കിട്ടി, അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ആവുള്ളൂ? 120 ആവുള്ളൂ. ഒരു സബ്ജക്ട് നമ്മൾ 80 കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു, 200 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സബ്ജക്ട് മാത്രം ഫെയിലർ ആയി, മറ്റുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 60 കിട്ടിയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മീൻസ് അതിനെ നമ്മളൊരു എക്സംഷൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക. 60 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ എക്സാം എഴുതേണ്ടി വരും. I think it is clear. Yeah, മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, is there CMA USA in ദേവഗിരി? നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. CMA ഇന്ത്യ ഉണ്ട്, CMA USA ഉണ്ട്, ACCA പ്രാവശ്യം മുതൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Any more questions? Fees. Okay, there is one more question regarding fees as well as one more question. Sir, taking CMA India, will there be an exemptions while taking CA? It's by James Thomas. I think Anish will give an answer for that. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം നമ്മളെ ജിൻസി തോമസ് ചോദിച്ചതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി CA ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് CA CMA CS എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പവറുള്ള കോഴ്സുകളാണ്. ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പവറുകളാണ്. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊരു എംപ്ലോയ്മെന്റിനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റിനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ CMA എടുത്താലും CA പെർസ്യൂ ചെയ്താലും CS എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഈക്വലാണ്. കാരണം ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ പറ്റും, CMA ഫൈനൽ ഓർ CA ഫൈനൽ ഓർ CS ഫൈനൽ ക്വാളിഫൈഡ് എന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ. അതേസമയം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് മേഖല പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ എങ്കിൽ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മളെ CAയും CMA കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് മാത്രമേ CMAക്കാരെക്കാളും CAക്കാർക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ള പവർ CAക്കാരെക്കാളും CMAക്കാർക്കുള്ള പവറാണ്. അപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ്. പ്രാക്ടീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ പ്രൊഫഷൻ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇനി എക്സംഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, CA കഴിഞ്ഞാലും CA കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ CMAയിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമേ എക്സംഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ അതിൻ കൃഷ്ണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കോഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് എന്നല്ല ഇന്ത്യൻ കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള CAയുടെയും CMAയുടെയും CS-ന്റെ പ്രത്യേകത, ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ്. CMAയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു
നമുക്കൊരു 8,000 റുപ്പീസ് ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഫീ വരുന്നത്. 8,000 റുപ്പീസ് പിന്നെ CMA ഫൗണ്ടേഷന് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും ക്ലാസ് എല്ലാം നടക്കൊരു 32,600 ആണ് വരുന്നത്. വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫീയെ നിങ്ങൾക്ക് CMA കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ +2 അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് അറിയാം. ഈ കോഴ്സ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പല തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹത ഉണ്ടാവുക. ഫൗണ്ടേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിനുള്ള അർഹതയില്ല. ഓക്കെ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അതെ. സാർ, ഈ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെയാണോ അല്ലെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ സാർ ഈ CMA കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ടത്? Mr. Anas? ഓക്കെ, It's already answered. ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിഗ്രി. ഹലോ, Yeah, proceed. You can speak now. ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? CMA ഇന്ത്യ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഏകദേശം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ CMA ഫൗണ്ടേഷൻ, ദെൻ CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ദെൻ CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ആ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് CMA ഫൈനൽ എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Then ശ്രീരാജ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശ്രീരാജ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ CMA ഇന്ത്യ ആൻഡ് CMA USA. CMA ഇന്ത്യയും CMA USA തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, CMA ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പവറുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. CMA US എന്ന US ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പവർ കിട്ടി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ CMA ഇന്ത്യ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. വിദേശത്ത് പോകണമെങ്കിൽ CMA ഇന്ത്യ ആയാലും CMA USA ആയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ വിദേശത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ശ്രീരാജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദിയ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈനലിന്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ? ഫൈനൽ ഏകദേശം ഒരു 34,500 ആണ് വരുന്നത് ഏകദേശം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദേവി കൃഷ്ണ, ഹൗ മച്ച് കോസ്റ്റ് ഫോർ CMA USA? അത് സാറ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക. CMA USA-യും ACCA കുറിച്ചുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ നാളെ 2:30 അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. മുഹമ്മദ് സായിഫ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് CMA is best, CMA ഇന്ത്യ or CMA USA? അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളത്തെ ഓറിയന്റേഷനോട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറെ ഫാക്ട്സ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ. പിന്നെ അനസിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച്. അല്ല സാർ, ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ CMA ഇന്ത്യനെ കുറിച്ചിട്ട് പാർട്ട് പറഞ്ഞു, CMA US-നെ കുറിച്ചിട്ട് നാളെ പ്രസന്റേഷൻ ഇവർ കിട്ടുമല്ലോ, അതിനുശേഷം ഇവര് ഡിസൈഡ് ചെയ്തോട്ടെ. അതെ 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 അതെ. സാർ, ഈ CMA മാത്രല്ലാതെ CA-യും അതേപോലെ CS-ഉം ഈ ഡിഗ്രീന്റെ കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളിപ്പോ ദേവഗിരിയിൽ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ 3 പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇന്ത്യൻ CMA ഇന്ത്യ, ദെൻ CMA USA, ദെൻ ACCA. സുനിൽ സാർ, ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ.
അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ചോയ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ CMA ഇന്ത്യയുടെ സിലബസും ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ BComന്റെ സിലബസും ഏകദേശം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് തുല്യത ഉണ്ട്. മീൻസ് BComന് പഠിക്കുന്ന അതേ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് CMAക്കും വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് BComന്റെ കൂടെ പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് CMA തന്നെയാണ്. ഈ CS-ഉം CA-യും കമ്പയർ ചെയ്യും. കാരണം CS-ൽ ഒത്തിരി തിയറി സബ്ജക്റ്റുകൾ വരുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ല CA-ലെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വേറെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ് ആവാം CMA ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ് ആവാം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വെൽക്കം. Father, shall we wind up now? Sir, One question is there. Yes. പറഞ്ഞോ. CMന്റെ കോച്ചിങ് ഡിഗ്രി 3rd ഇയർ വരെ ഉണ്ടാവോ? സുനിൽ സർ, സോറി, അനസാണ് അതിന് പറയേണ്ടത്. അതായത് കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം 2021 അഡ്മിഷൻകാര് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്, ഇന്ത്യൻ CMAക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക 2022 ജൂണിലുള്ള എക്സാമിനാണ്. അപ്പം അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നെക്സ്റ്റ് ജൂൺ വരെ കിട്ടുക. ഫൗണ്ടേഷന്റെ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ അനസ്? അതെ അതെ സർ. സെക്കൻഡ് ഇയർ വരെ. അപ്പം അത് സാധാരണ 2022 മുതൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഡിസംബറിൽ എടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അനസ്? 2022 ഡിസംബറിൽ. നമ്മളെ ഇവര് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലേ സാറേ? അതെ, പറഞ്ഞോളൂ, ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തോളൂ. ഇവർക്ക് 2022 ജൂണിൽ ഇവർക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എഴുതാം. 2023 ജൂണിൽ ഇവർക്ക് CMA ഇന്റർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാം. 2024 ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ആവുമ്പോൾ ഇവർക്ക് CMA ഇന്റർ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാം. എന്റെ ഒരു ചോദ്യം, അവർക്ക് 2022 ഡിസംബറിലും CMA ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കോച്ചിങ്. നോർമലി നമ്മുടെ CMA ഫൗണ്ടേഷന്റെ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ 2022 ജൂണിൽ എക്സാം എഴുതി ആ മാസം തന്നെ അവരുടെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസംബറിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വരാറുണ്ട്. ഓഫ്ലൈൻ ആയ സമയത്ത് ഡിലേ വന്നിരുന്നു. ദിൽറുബ ചോദിച്ചത് 3rd ഇയറിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഓരോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓരോ സ്റ്റേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അതിന്റെ കോച്ചിങ്ങിന്റെ ഇത് വരിക. 3rd ഇയറിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് കൃത്യം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ ജൂണിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് UG ഫസ്റ്റ് സെം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം താമസിച്ച് നമ്മൾ ഒക്ടോബറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാനമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ ഡിസംബർ എക്സാമിന് വേണ്ടി പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറ്റില്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. മറ്റാരും ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി, ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം ചെയ്യണോ അതോ അതിനുശേഷം? നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പഠിക്കുന്ന പേപ്പറുകളുടെ അതിന്റെ അതേ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അല്പം കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. എക്സാംസ് രണ്ടാമത് ഒരു ഇയർ 1-2 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് വൈസും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കോച്ചിങ്ങിന് ചേർന്ന്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പോയി കോച്ചിങ്ങിന് ചേർന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ഭീമമായിട്ടുള്ള ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആ വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ താമസ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ കോസ്റ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ടൈമിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വരെയാണല്ലോ CMA കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്.
അതെ. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചത് കേട്ടു, ഫൈനൽ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1.5 years പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗൈഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മൾ 15 മാസം പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ കാലിക്കറ്റ് മേഖലയിലുള്ള മലബാർ മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് വേക്കൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് ചാപ്റ്ററിനെയാണ് എല്ലാവരും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫേമുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊരു ഇഷ്യൂ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മളെ അറിവിൽ വരുന്ന വേക്കൻസിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ, ബെല്ല്, നേവിയൽ ലിഗ്നൈറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള മിനിരത്ന നവരത്ന കമ്പനികളിൽ പോലും മന്ത്ലി 20,000 22,000 സ്റ്റൈപ്പൻഡില് വിദ്യാർത്ഥികളെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 1 വർഷത്തേക്ക്. ഓക്കെ, 1 വർഷത്തേക്ക് 1.5 വർഷത്തേക്കൊക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. മാക്സിമം 3 വർഷം വരെ നമുക്ക് അവിടെ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വാക്കൻസികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫൈനൽ ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള അവസരം നമ്മൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ വറിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. ജിൻഡോ സാർ, നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വൈസ് വീണ്ടും തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട്, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒക്ടോബറിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രം ഇതിനെ കാണുക. എന്നിട്ട് പേരൻസുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഒക്ടോബറിലോ മറ്റോ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ഓരോ ക്ലാസ് വൈസ് വീണ്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഏതിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ഫൈനൽ ചെയ്യാവുന്നത്. അനസിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ജിൻഡോ സാർ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നു. അനസ്? ഇല്ല സാർ, നമുക്ക് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാനില്ല. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഇവരുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. ഓക്കെ ജിൻഡോ സാർ? ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ ഫാദർ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ CMA അനസ് സാർ നമുക്ക് ഈ ഒരു CMA ഇന്ത്യ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എന്നാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ആ കോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ആ കോഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പെർസ്യൂ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സമയവും നമുക്ക് എന്താണ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ ആയിരുന്നു. വളരെ ക്ഷമാപൂർവ്വം സാറ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ താങ്ക് യു CMA sir, on behalf of the Degree College and all staff and teachers and students, thank you very much sir. ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ലീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മീറ്റിംഗിൽ നിന്നും. ബാക്കി നാളെ 2:30 വീണ്ടും 2:15 ആകുമ്പോഴത്തേനും ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ CMA US കുറിച്ചും ACCA കുറിച്ചുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ അപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഉള്ള 8:30 സെഷൻ ഉണ്ടാവും, അതും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good night, Father. Good night. Good night. Good night, all of you. Thank you, sir.